this question. A series circuit, okay, a circuit which is having the current and apply voltage for the following. They have given V and I. Okay, let me just write the V and I. So what they have given, V is equal to 200 sine 2000 t plus 50 degrees of volt, and they have given I is equal to 4 cos 2000 t. T represents time, and then 13.2 degree amps. Is that right? In the last question, I hope it's 32, I think maybe. So ask that from that question, what I said, if I want to make, cos to sine means you have to add the pi by 2 in the argument. Okay, pi by 2 argument. Argument means cos of. So what you are writing inside the bracket is called what? Argument. Okay. So in the same format, I'm going to take the voltage V is equal to, what I do means, this is the simple way I'm going to write 200 sine of 2000 t as they have given plus 50 degree plus 90. One more 90 I'm just going to add, and then afterwards I'm going to take in the form of an amps. Okay. So let me just go with the in the term of the amp. Okay, listen this. Otherwise, this time let me take the I. Okay, very simple. So I is equal to, I'm going to change cos to the sine. So this is vice versa. Okay, so this is vice versa. You want to add pi by 2, cos becomes sine and sine becomes cos. So I is equal to 4 cos of 2000 t plus 13.2 degree amps. Is it right? Okay, the same point, it is no such problem here. Now once again I'm just going to do what I do means, so that I is equal to 4 into sine. Okay, I'm just going to change cos to sine 2000 t plus 13.2, and then afterwards one more 90 I'm going to add, and then it's going to be amps. So that is equal to 4 sine of 2000 t plus what is 19 plus 13.2, 103.2 amps. Is it right? I is equal to 103.1 finally. Okay, you have concluded. Is it right? So now let me just consider this voltage as number 1 and the current as this number 2. Okay, both are in the sign, here also in the sign. Now look at this. What is that final conclusion is current I. Okay, 50, and then afterwards you look at 103.2. Here it is 50 is available, 103 is available. So it is which one is 50 volt is the current is I. So current is leading the voltage, is it right? How far it is leading? 53.2 it is leading, is it right? So current I leading V by 53.2 okay degree. So listen me, what is the conclusion means? If the current leading voltage means it is a, straight away you can say it is a practical capacitor. Okay, so don't forget capacitor. So and just say practical capacitor, third option is fourth. Okay, let me say in Tamil. So V is equal to கொடுத்திருக்காங்க, I கொடுத்திருக்காங்க. இந்த டைம் என்ன பண்ணணும், போன क्वेश्चन நீங்க பாத்திருப்பீங்க. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், एक्चुअली காஸ்ல சைன் மாத்தணும், சைன்ல காஸ் மாத்தணும், பை பை 2 வந்து அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல ஆட் பண்ணாத ஆர்குமெண்ட்ஸ் அந்த ஆங்குலர் ஃபார்ம் சொல்றாங்க, அதுக்குள்ள அந்த பிராக்கெட்ல இருக்க ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான், அதுல நீங்க டிகிரி பக்கத்துல பை பை 2 ஆட் பண்ணணும். சரியா? இப்போ என்ன பண்றேன், V அப்படி வச்சுக்கோங்க. I ல என்ன பண்றேன்னா அந்த டிகிரி 13.2 இருக்குல, அது கூட நான் 90 ஆட் பண்றேன். அப்படி ஏன்னா அதை ஆட் பண்ணும்போது இங்க பாருங்க, இந்த காஸ் சைனா மாதிரி தான், அது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அடுத்து என்ன பண்றேன், 90 கூட 13.2 வந்து கூட்டும் போது 103.2 வந்துட்டு. இப்போ இந்த ஐயும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன் 1 and 2 கம்பேர் பண்ணுங்க. I வந்து 53.2 53.2 வந்து இதோட கூட வோல்டேஜ் கூட, அப்போ இந்த I வந்து லீட் பண்ணிருக்குது. அப்படி எப்போதுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், I வந்து வோல்டேஜ் லீட் பண்ணிருக்கு, ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் லீட் பண்ணிருந்தா அது வந்து ஒரு பிராக்டிகல் கெபாசிட்டர். ஓகேவா? சிம்பிள். ஓகே, தேங்க்யூ.